An Army officer, I was a psychological operations analyst, counterterrorism. I had a top secret clearance. I was in the Bush administration from 2003 to 2008. I worked at the State Department as a counterterrorism analyst. Benghazi was not an Egyptian filmmaker issue. It was bad guys that we were employing that were coming in from various sources to usurp and destabilize and kick out of power Muammar Gaddafi. And they were being funded through a lot of Swiss banks and European banks and other banks. But we were funding bad guys, just coming out now. So Hillary Clinton, when she gets up and gives all her lies, well, we know that, the horse is the same color. There's money that Swiss banks have been paying to bad guys in the Middle East, ISIS now, that we've known about since 2012, and we have not shut it down. Now, this is interesting, too, and you can't make this up. UBS and HSBC are all known for terrorist financing. They prosecuted Birkenfeld, the Swiss banker, who came to them and said, I've got all this terrorist financing information, money laundering information, Lanny Brewer and Eric Holder, working with Hillary Clinton. Because Brad showed me State Department cables, and I said, Brad, I was at the State Department when these cables were written. I was in the middle of it. So Lanny Brewer and Eric Holder and Hillary Clinton, in her power as Secretary of State, conspired to prosecute Birkenfeld, hide his information, and threw him in jail. They should never finance ISIL or ISIS or any terrorist organization. Well, we did, and Hillary did. Well, we did, and Hillary did. And Hillary did. I wouldn't say that that was the purpose of the program. The purpose of the program was to arm the moderates. Can you tell us what the total number of trained fighters remains? We're talking four or five. Al-Ramadi has galvanized the Iraqi government. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. So, that is the land of unconfirmed. We came, we saw, he died. She's just a devil woman with evil on her mind. Beware the devil woman, she's gonna get you. She's just a devil woman with evil on her mind. Beware the devil woman, she's gonna get you from behind. So we helped build ISIS. Now there's a danger there. Weapons from Benghazi ended up in the hands of ISIS. So we helped build ISIS. General Dempsey, on the eve of airstrikes against Syria, went to the White House and said the military from the brass on down are not going to be al-Qaeda's Air Force. And we saw Senator
Ted Cruz go public. We saw Senator Rand Paul go public and make similar statements that our military and our people do not want to be al-Qaeda's Air Force. Turkey and other countries funding ISIS and al-Qaeda and al-Nusra, and the West giving them weapons, tow missiles, Stinger missiles, you name it, Hillary Clinton namely. Benghazi was just one part of that. It's ongoing. We've known this. We've had CIA whistleblowers on, like Tosh Plumlee. We've had Colonel Schaefer on to talk about it. And so then the State Department separately, just as Tosh Plumlee exposed 3 years ago, has to use its import-export power to order weapons transfers that's even above the Pentagon and the CIA. The military don't want to arm al-Qaeda to murder every Christian group. They understand this is directly against America's interest, and it's a war crime. Why is she allowed to blame Donald Trump for ISIS when out of everybody that's involved in this, she, as the head of the State Department, literally quarterbacked the operation? What difference at this point does it make? Hirsch's military on military. He points out about military resistance to our government's policies in terms of arming and equipping ISIS. He says that resistance dates back to the summer of 2013. It comes from Defense Intelligence Agency, Joint Chiefs of Staff, then General Martin Dempsey, all talked about how the fall of the Assad regime would lead to chaos and potentially to serious takeover by jihadis. They say they had an all-source appraisal. That means that it was coming from signals intelligence, from satellite intelligence, from human intelligence, pointing out that there was a covert U.S. program to arm and support the moderate rebels fighting Assad. It had been co-opted by Turkey. It had morphed into an across-the-board technical arms and logistical program for all of the opposition, including al-Nusra and the Islamic State, ISIS. The so-called moderates, he says, had evaporated, and the Free Syrian Army was nothing but a rump group stationed at an air base in Turkey. He said the assessment was bleak. There was no viable moderate opposition to Assad, and the U.S. was arming extremists. Президент Обама упомянул об одной из угроз, это ИГИЛ. Ну а кто помогал вооружать людей, которые в Сирии боролись с Асадом-то? Кто создавал благоприятный политический информационный климат? Кто подталкивал к поставкам оружия? А вы чего, разве вы не понимаете, кто там воюет? Там воюют наемники. В основном. Вы знаете, что там платят деньги? И они воюют там, где платят больше. Вот они вооружились, им платят определенную сумму. Мне даже называли эти суммы, которые им платят. Они там воюют уже с оружием, все, у них уже не отнимешь. Потом выяснилось, что в другом месте чуть-чуть начали побольше платить. Они там туда перетекут. Вот они захватили месторождения нефтяные, там, скажем, где-то в Ираке или в Сирии. Нефть начали добывать. У них эту нефть покупают, транспортируют, продают. Почему санкции не накладывают на всех, кто это делает? А что, разве Соединенные Штаты не знают, кто это делает? Это разве не их союзники этим занимаются? У них что, нет силы, возможности повлиять на своих союзников? Или они не хотят влиять? Зачем они бомбят ИГИЛ? Вот там начали нефть добывать и больше платить. И там часть сразу этих боевиков перетекла из так называемой цивилизованной оппозиции. Сразу же перетекла в ИГИЛ, потому что там больше платят. Я считаю, что это абсолютно невыверенная, непрофессиональная политика, без опоры на реалии. Надо поддержать цивилизованную демократическую оппозицию в Сирии. Ну, поддержали, дали оружие. А завтра половина боевиков оттуда ушла и перешла в ИГИЛ. Что, нельзя было об этом подумать чуть-чуть пораньше? Вот мы против такой политики Соединенных Штатов. Мы считаем, что она ошибочна, наносит ущерб всем, в том числе и вам. Что касается учета наших интересов, то нам бы очень хотелось, чтобы такие как люди, как вы, возглавили Государственный департамент. И, может быть, тогда удастся как-то изменить ситуацию. Если этого не произойдет, я бы очень вас просил довести это до наших партнеров, и до президента Соединенных Штатов, и до госсекретаря, до других ответственных лиц, что мы не хотим, мы не ищем никакой конфронтации.
Но вы считаете, что нужно уважать наши интересы, и многие вещи, они отрегулируются. Но это нужно сделать не на словах, а на деле. Уважать интересы других, подняться над вот этим желанием бесконечно доминировать и исходить из вот этих имперских амбиций. Не нужно отравлять сознание миллионов людей тем, что другой политики в Соединенных Штатах быть не может, кроме имперской. Мы никогда не забудем того, как мы помогали Соединенным Штатам в обретении независимости. Мы никогда не забудем нашего сотрудничества и союзничества в Первую и во Вторую мировую войну. И я полагаю, что глубинные стратегические интересы американского народа, российского народа во многом совпадают. И нужно опираться вот на эти взаимные интересы.